Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi my beloved student, Grade 1 Mekah. How are you today? Alhamdulillah, I'm fine too. Nice to meet you with me, Miss Novi, in our beloved lesson. What lesson is this? What is our lesson today? Yeah, our lesson today is Math English. What? Math English. Okay, good answer. Okay. In this video, we want to talk about addition. What is addition? Nah, addition is penjumlahan. Jadi jika di tematik kalian belajar tentang penjumlahan dengan berbahasa Indonesia, tapi di Math you may study about addition in English language. Jadi kalian belajar additionnya dengan berbahasa Inggris. Gimana sih Bu caranya? Bisa. Simak ya videonya. Don't go anywhere, just stay at your place. Attention please. Okay, I have slide for you. This one. Tada. Addition within 10. Kita penjumlahannya masih sekitar bilangan 1 sampai 10 ya nak, belum belasan ataupun puluhan. Okay, for the next slide. Okay, can you see what is this? This is the symbol of addition. Ini adalah simbol yang kita pelajari dalam penjumlahan. Okay, please repeat after me. Plus. Plus. This one is plus. Okay. For the next is equals. Equals. Okay. What is this? Plus. What is this? Equals. Can you remember it? Okay. Good job, kids. For the next slide. Wow, Bu Guru punya macam-macam foods and drinks. Nah, who likes the cookie here? Okay. For the first picture, how many cupcakes are there? Can you help me to count it? Bisa dihitung nak, tolong Bu Guru? Okay, 1, 2, 3, 4. Yeah, there are 4 cupcakes. Then you might write here 4. And how many cookies are there? Okay, there are 2 cookies. Then you might write here 2. Then how many foods, how many cake altogether? 4 plus 2 equals 6. Okay, good answer. Please repeat after me, okay guys? Please repeat after me. 4 plus 2 equals 6. Okay, you are the great one. For the next, 4 plus 2 equals 6 is same with 2 plus 4 equals 6. Jadi, 4 tambah 2 sama dengan 6 itu sama saja dengan 2 tambah 4 sama dengan 6. Sama kan angkanya, hanya dibolak-balik saja. Okay, for the next picture, how many glass are there? Okay, 3 glass. 3 glass, the drink in glass. Okay, how many? 3. Okay. And how many drinks in bottles? Okay, 3. Then 3 plus 3 equals 6. Okay, good answer. For the next picture, how many apples are there? Yeah, there are 3 apples. And how many cherries are there? There are 2 cherries. Then you might write here 2. 3 plus 2 3 plus 2 equals
5. Okay, good answer. 3 plus 2 equals 5. Is same with 2 plus 3 equals 5. Nah, sama kan nak caranya? Mudah kan? Okay, for the next slide. I have many horse and truck here and bus. Can you help me to count them? Oke, bantu ibu ya dihitung. For the first picture, how many horse are there? Please count together. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay, 6. Then you might write here 6. And how many horse is there? Okay, is that? That is 1 horse. Okay, you might write here 1. Then 6 plus 1 equals how many horse altogether? 6 plus 1 equals 7. Okay, good job. And how can we write here? Bagaimana kita mengisi ini, nak? Ya, betul, hanya dibalik. Jadi yang ditulis di sini adalah di kotak pertama angka 1. Okay, 1 plus 6 equals 7. Nah, it is easy. Betul kan? Gampang kan? Okay, but the next picture is truck. How many truck are there? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Then you might write here 6. And the second picture, the next picture, 1, 2, 3. Then you might write here 3. Jadi ditulis di sebelahnya 3. Then 6 plus 3 equals 6 plus 3 equals 6 ditambah 3 equals sama dengan okay, good job, 9. Dan bagaimana nulis yang di bawahnya ini, nak? Iya, hanya dibalik saja ya. Berarti kalau di atasnya 6 plus 3 equals 9, berarti yang di bawahnya 3 plus 6 equals 9. Okay, good answer. Okay, for our third picture, well, yeah, no picture, then is 0. You may write here 0. And how many balls are there? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Then you might write here 9. Okay. 0 plus 9 equals. Okay, good answer. You are the good kids. 0 plus 9 equals 9. Kenapa kok bisa bundel tambah 9 sama dengan 9? Karena lihat, nak, kosong. Kosong ditambah 9, hasilnya ya bilangan itu juga. Nah, oke. Bagaimana kalau dibalik? 9 plus 0 equals 9. Okay, for the next slide. Okay, you can see it. How many pink fish are there? 3. Then you might write at here. Kalian harus tulis di mana? Di sini. You might write 3. Yeah. Okay. How many yellow fish are there? There are 4 fish. 4 yellow fish. You might write here. Okay. 3 plus 4. How many fish altogether? Okay, 7. Nah, kalau dibalik bagaimana, nak? 4 plus 3 equals 7. Okay. For the next picture, how many bags are there? There are 4 bags. Dan di mana harus menulisnya? Okay, the first box di kotak pertama di sini. 4 plus how many pencil? 1. How many altogether? 4 plus 1 equals
5. Okay. For the next, then you may write here 1 plus 4 equals 5. Okay, good answer. Okay, how many vesicles are there? There are 4 vesicles. And how many pedicab are there? Pedicab is beca. Okay, there are 4 pedicabs. Then 4 plus 4 equals 8. Okay, good job. And you might write here 4 plus 4 equals 8. Okay, for the next. Okay, in your book, in your Math English book, you can see at page 53, we have question here. Jadi kalian bisa lihat gambarnya ya nak ya. Di sini ada kue, ada cupcake, ada carrot, orange, tomatoes, or apples. Nah, di sini kalian tulis. Tadi kan sudah belajar caranya. Jadi nanti tinggal dikerjakan di rumah ya nak. Do it yourself, kerjakan masing-masing dengan sendiri. Lalu nanti dibantu ayah bunda untuk diperiksa. Oke, for the next slide. Nah, sekarang kita masuk ke story, math story. Oke, matematika dalam bentuk cerita. Soal cerita. We can solve the problem together. Kita bisa memecahkan masalah ini bersama-sama. Kayak gini caranya. Jack buys 4 cups. Di kata pertama, di kalimat in the first sentence, kalimat pertama ada huruf berapa, ada angka berapa? Okay, 4. Then you might write here 4. Okay, for the next sentence, and buys 5 cups. Then you may write here 5. The question is, how many cups do they buy all together? Okay, 9. This one, jadi kata kuncinya ada di sini nak. Penjumlahan itu jika kalian menemukan soal cerita ada all together, okay. This one. Ada all together, berarti itu adalah penjumlahan. Jadi yang pertama tadi 4, and the second is 5, all together plus equals 4 plus 5 equals 9. Okay, then they buy 9 cups all together. Okay, mudah kan? And you can find this one in your book at page 49. Okay. For the next slide. Okay, this one. Okay, sorry. For the first. 6 rabbits are eating. Then you might write here 6. 2 rabbits are sleeping. Then you might write here 2. How many rabbits are there? How many rabbits are there in all? How many rabbits are there in all? 6 plus 2 equals. Coba we count together. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, 8. Nah, untuk memudahkannya, kalian bisa lingkari dulu, nak. Angka pertama kalian lingkari, lalu kalian tulis. Angka kedua kalian lingkari, lalu kalian tulis. Jadi biar nggak bingung. And you can find this one at your book at page 49 too. 49, I mean, okay? For the next slide. Nah, this another way. Ada cara lain nak, yang kita menemukan bulat-bulat seperti ini, itu dinamakan number bond.
Nanti kita akan belajar lebih dalam lagi number bond. Bu, bagaimana ya caranya mengerjakan number bond ini? Oke, kita simak baik-baik ya. Attention please. For the first, there are four small butterflies. Then you might give the circle at 4. And nah, setelah dilingkari, kalian tulis di sini, nak, yang bagian paling atas. 4. Nah, and 3 big butterfly. Ditulis lagi. Sekarang di circle lagi. 3 big butterfly. Oke. Nah, then you may write here 3. Nah, ya kan? There are four small butterflies. Then you may write here 4. And 3 big butterflies. Then you may write here 3. And how many butterflies are there in all? Nah, ada lagi, nak. Selain all together, kalian juga bisa mengartikan penjumlahan itu nih di bahasa ceritanya all. Kalau ada all itu berarti penjumlahan. Semuanya ada berapa ya? Let's we count together. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Then, how many butterflies are there in all? Yeah, 7. Then you may write here 7. It's easy, right? Mudah kan? Kesimpulannya, the summary is, there are 7 butterflies in all. Oke, ini ada di halaman berapa, Bu? You can find it at page 51. Oke, for the next. Oops, sorry. For the next slide. Nah, at page 56, you can see the math story and you can solve the problem. Kamu bisa mengerjakan ini ya, Nah, nanti di buku tematik halaman 56. Bagaimana caranya tadi? Yang pertama dilingkari, lalu ditulis di bawahnya. Jim has 2 kites, then give a circle at number 2. Jadi nomor 2 yang dilingkari lalu ditulis. He makes 4 more kites. Nah, yang dilingkari lagi, you can give the circle at number 4. Terus ditulis lagi di bawahnya. Nah, kalau ditanyakan how many kites does he have all together, berarti di jumlah dihitung dia ada berapa nih gambarnya. Nah, lalu jawabannya ditulis di sini dan kesimpulannya he has bla 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 kites all together. Oke, paham sampai sini, Nak? Do you understand? Alhamdulillah. Okay, for the next slide. Wow, this one. An ice cream. I have many ice cream here. Okay, sekarang kita sudah in this slide. We have entered at addition about 3 digits. Jadi kita sudah memasuki penjumlahan 3 angka. Maksudnya bagaimana ya, Bu? Nah, kalau biasanya kalian hanya ada seperti ini ya, Nak ya. Kotaknya hanya ada 2, lalu sama dengan 1 lagi. Kalau ini ada 3. Nah, bagaimana caranya? Attention please. Oke, for the first picture, kita hitung. Ada berapa es krimnya ya? Oke, 2. Then you may write here 2. And the second number, the next picture. Ada berapa ya es krimnya yang dalam gelas? Oke, 2. Selanjutnya ditulis di sini ya, Nak ya. Lalu, ada berapa es krim yang berwarna biru yang dengan cone? 4. Nah, bagaimana, Bu, ini caranya? Aduh, aku pusing. Oke, you may attention. You might pay your attention. Oke, yang pertama kita jumlahkan adalah ini dulu. Nah, jelas? 2 plus 2 equals 2 tambah 2 berapa? 4. Then you may write here 4.
Oke. Nah, terus yang ini dikemanain, Bu? Yang ini dipindahkan ke sini ya, sayang. You may put the 4 at here. Oke. Okay, you might see this one. You might put the 4 here. Nah, 4 plus 4, then plus 4, 4 plus 4 equals 8. Oke, good job. Mengerti sampai sini nak, paham? Coba kita lanjut ke soal berikutnya ya. How many blue pencils are there? There are 3. Then you may write here 3. And how many yellow pencils are there? 2. And how many orange pencils are there? 4. Nah, bagaimana caranya menghitungnya? Kita kembalikan seperti tadi. 3 plus 2 equals. Jadi yang ini kita boleh dikasih tanda panah nak di buku kalian kalau misalnya kalian belajar ya, biar nggak bingung. 3 plus 2 equals 5. Oke, good answer. Nah, for the 4, jadi yang untuk ini diisi apa? Betul, number 4-nya dipindah ya ke sini. Jadi 4-nya dipindah ke sini. Nah, 5 plus 4 equals 9. Oke. Wah, I know that grade 1 maka is the good children. Yang paling pinter, yang paling soleh, yang paling ganteng, yang paling cantik. Oke, for the next slide. Nah, kita memasuki soal cerita lagi nih. Nah. How many animals are there altogether? The boy said there are 4 ducks. Then you might give circle at the first number. Nah, you might write here 4. Okay. 4 ducks. This one. 1, 2, 3, 4. 3 ducklings. What is ducklings? Ducklings is anak bebek. 3 ducklings. Then you may give the circle at the 3. And right here, 3. Okay. And 2 swans. This one, angsa. Ada 2 angsa. Then you might give the circle at this one. Nah. How many animals are there altogether? Bagaimana nih caranya? Jadi tadi dikasih anak panah ya, dikasih garis, dikasih twing-twing. Nah, 4 plus 3 equals, oke, 7, good answer, 7. Then, 2-nya dipindahkan ke mana? Ke bawah. Jadi 2-nya dipindahkan ke sini. Then you may write here 2. Nah, then 7 plus 2 equals 9. Okay, good answer. Then there are 9 animals all together. Wah, mudah ya. Mudah banget. Okay, for the next slide. Nah, at this page, jadi di halaman ini kalian bisa menemukan di buku kalian at page 58. Oke, boleh dibuka nanti bukunya, dilihat ya. Jadi nanti kalian isi, coba. Bisa nggak ya? Oke, for the next slide. Nah, di sini kalian di at page 59, kita menemukan penjumlahan 3 digit. 3 digit atau 3 angka. Jadi yang pertama tadi sudah dicontohkan ya, ada contohnya tadi Bu Novi sudah mencontohkan.
Yang kedua itu juga ada, contohnya tadi yang gambar. Dan yang ketiga adalah soal cerita. Nah, untuk mengerjakannya harus hati-hati ya. Jangan lupa dilingkari dulu. Dan untuk mengerjakannya kalian boleh coret-coret di bawahnya sini nak, di sampingnya. Tapi coret-coretnya bukan coret-coret menggambar yang jelek, tapi ditulis di sini. Misalnya berapa tambah berapa, boleh kok. Nah, kalau misalnya bingung, Bu, aku bingung mengerjakan sendiri, bagaimana? You may ask your moms or your dad or your sister, your brothers. Tanya sama orang dewasa yang ada di sekitar kalian. Oke, nah here the bonus. Oke, here the reward. Jadi kalian at page 60, kalian bisa menemukan ini permainan ular tangga. Nah, di sini kalian ada, tapi ini bukan sembarang mainan ya. Di sini ada penjumlahannya, ada additionnya. Kalian bisa isi. Cara mainnya bagaimana, Bu? Coba kalian bisa mainkan ini dengan kakak, adik, atau ayah, bunda, atau saudara, siapapun, teman-teman kalian di rumah. Bagi yang bisa menjawab, boleh naik. Tapi kalau misalnya dia nggak bisa jawab, berarti dia nggak bisa naik. Dan seperti ini, di nomor 3, kalau bisa jawab, kalian nggak akan turun. Tapi kalau jawabannya salah, kalian akan turun. Nah, seru kan? Bagaimana pembelajaran hari ini? Oke, seru kan belajarnya? Nanti kalau masih ada yang bingung, boleh tanya ayah bundanya ya. Oke, Bu Novi tahu kok kalau misalnya satu Mekah ini anaknya sudah pintar-pintar. Jadi ada satu hal lagi yang perlu diingat. If in thematic, you may say addition in Indonesian language, but in math, you may say addition in English language. Oke? Bu, aku belum bisa bahasa Inggris. Never mind, gak apa-apa nak, belajar. Dengan belajar, terus-menerus latihan, insya Allah nanti akan jadi bisa. Nah, cukup sekian, maybe enough here, our lesson today. And we can meet next week with other title, maybe about subtraction. What is subtraction? Subtraction itu adalah pengurangan. Nah, jika kita hari ini belajar membahas tentang addition, di minggu depan kita akan membahas tentang subtraction atau pengurangan. Nah, jangan lupa belajar yang rajin, minum air yang banyak, makan yang cukup, istirahat yang cukup. Oke? Oke, thanks for your attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.